Cases. Cases. What are the cases in English? Hi friends, welcome to Spoken English. In this video, let us learn about cases. Cases అంటే ఏంటి? ఇంగ్లీష్లో ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇవి ఎలాగ ఉపయోగిస్తాం అనేది ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాం. వీడియోలోనికి వెళ్లే ముందు ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక మా ఛానల్ని మొట్టమొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే వచ్చినటువంటి బెల్ బటన్ పై ప్రెస్ చేయండి. అలా చేయడం ద్వారా నేను చేసే ప్రతి ఒక్క లేటెస్ట్ వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. వీడియోని చివరి వరకు చూసి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. అట్లాగే ఈ వీడియోపై కామెంట్స్ని తెలియజేస్తారని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. వీడియోలోకి వెళ్దాం. మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ హ్యాస్ 3 cases. అవి ఏంటంటే 1. నామినేటివ్ కేస్. నామినేటివ్ కేస్ని సబ్జెక్టివ్ కేస్ అని కూడా అంటాం. సెకండ్ వన్ accusative case. Accusative case is also called objective case. And third one, genitive case. Genitive case is also called possessive case. So there are 3 types of cases in modern English. First one, nominative case, accusative case, and third one, genitive case. What is the meaning of the case? Let us see. Case refers to the relation that one word has to another in a sentence. That is, where one word falls in relationship to another. The word comes from a Latin word meaning falling, fall. So case అనేది ఏంటంటే ఒక సెంటెన్స్లో ఒక వర్డ్కి వేరే వర్డ్కి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని గురించి తెలియచేస్తూ ఉందన్నమాట. అలా తెలియచేసేదాన్ని కేస్ అంటాం. Nominative or subjective case. When a noun is used as the subject of a verb or the complement of a being verb, it is said to be in the subjective or nominative case. ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో నౌన్ గనక ఒక వెర్బ్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్గా అంటే క్రియ, వెర్బ్ అంటే యాక్షన్ ఎవరు చేస్తున్నారో చెప్పినప్పుడు కానీ, లేదా ద కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఏ బీయింగ్ వెర్బ్ అంటే వెర్బ్ ఏమై ఉన్నది ఓకే అనేది తెలియచేసేటప్పుడు కానీ మనం ఈ యొక్క నామినేటివ్ కేసును వాడతాం. ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ వన్, ద కింగ్ లాఫ్డ్ హార్టీలీ. ద కింగ్ లాఫ్డ్ హార్టీలీ. ఇక్కడ king is a noun in the subjective case because it is the subject of the verb laughed. ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో కింగ్ అనేది సబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉన్న నౌన్. ఎందుకంటే లాఫ్డ్ అనే వెర్బ్కి సబ్జెక్ట్ ఏంటి? కింగ్. లాఫ్డ్ అంటే నవ్వాడు. ఎవరు నవ్వాడు? ద కింగ్ నవ్వాడు. సో సబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉన్న నౌన్ ఏంటి? కింగ్. అలాగే సెకండ్ వన్, ద కింగ్ ఈస్ ద సన్ ఆఫ్ హుమాయూన్ ఆఫ్ ఇండియా. ద కింగ్ ఈస్ ద సన్ ఆఫ్ హుమాయూన్ ఆఫ్ ఇండియా. The son is a noun in the subjective case because it is the complement of the being verb is. ఈ సెంటెన్స్లో వెర్బ్ ఈజ్కి కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే ఇదనమాట, సన్. ఓకే, సన్. ద కింగ్ ఈజ్ అన్నా అంటే కింగ్ అయి ఉన్నాడు. ఏమై ఉన్నాడు అంటే ద సన్, కుమారుడై ఉన్నాడు. ఓకే, అందుకని ఇక్కడ సన్ని ఏమంటాం? సబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉన్నటువంటి నౌన్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ accusative or objective case. Accusative or objective case. When a noun is used as the object of a verb or the object of a preposition, it is said to be in the objective or accusative case.
నౌన్ని కనుక మనము ఒక ఆబ్జెక్ట్గా అంటే వెర్బ్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్గా ఉపయోగించిన లేదా ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఏ ప్రిపోజిషన్కి ఆబ్జెక్ట్గా ఉపయోగించినప్పుడు దాన్ని అక్యూసేటివ్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. The king subdued his enemies. The king subdued his enemies. Here, enemies is a noun. Enemies is a noun in the objective case because it receives the action of the transitive verb subdued. It is the direct object of the subdued. Okay? సో ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో ఎనిమీస్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉన్న నౌన్. ఎందుకంటే ఈ ఎనిమీస్ ఎవరు ఈ యాక్షన్ని రిసీవ్ చేసుకున్నారంటే ఎనిమీస్. ద కింగ్ సబ్డ్యూడెడ్ హిస్ ఎనిమీస్ అంటే రాజు తన శత్రువుల్ని అణగద్రొక్కాడు. అంటే రాజు అణగద్రొక్కాడు ఎవరిని? శత్రువులు. అందుకనే ఇక్కడ శత్రువులు అంటే ఎనిమీస్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉన్న నౌన్ అన్నమాట. The friends went to a movie. The friends went to a movie. Here, movie is a noun in the objective case because it is the object of the preposition to. ఈ సెంటెన్స్లో మూవీ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉన్న నౌన్. ఎందుకంటే ఈ మూవీ అనేది కి ఆబ్జెక్ట్గా ఉంటుంది. ద ఫ్రెండ్స్ వెంట్ టు ఏ మూవీ బికాస్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి, తెలుగులో చూస్తే ఫ్రెండ్స్ వెంట్ టు, స్నేహితులు వెళ్ళారు ఎక్కడికి? మూవీకి. ఓకే, టు మూవీ. సో కి ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే మూవీ అనేది. అందుకనే మూవీ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉన్న నౌన్. శైలజ wrote Chandani a letter. Here Chandani is a noun in the objective case because it is the indirect object of the verb wrote. ఈ సెంటెన్స్ లో చాందిని అనేది ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉన్న నౌన్. ఎందుకంటే ఈ చాందిని అనేది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది వెర్బ్ రోట్. శైలజ రాసింది ఎవరికి? చాందినికి. శైలజ రాసింది చాందినికి. ఇక్కడ చాందిని అనేది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది వెర్బ్ రోట్. Genitive or possessive case. Third one, genitive or possessive case. Of the three noun cases, only the possessive case is inflected. That means it changes the way it is spelled. Nouns in the possessive case are inflected by the addition of an apostrophe with or without adding an s. For example, the boy's book is missed. The boy's book is missed. Here, boys is a singular noun in the possessive case. Boys is a singular noun in the possessive case. Apostrophe ఎక్కడ పెట్టామంటే మనం ఎస్కి ముందు పెట్టాం అనమాట. అంటే బాయ్ తర్వాత అపోస్ట్రఫీ ఎస్. సో ఇక్కడ బాలుని యొక్క బుక్ మిస్ అయ్యింది. The boy's book is missed. Okay, next one. The boys' books are missed. The boys' books are missed. Here, boys is a plural noun in the possessive case. సో ఇక్కడ ప్లోరల్ నౌన్ బాయ్స్ అనేది ప్లోరల్ నౌన్ ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి అపాస్ట్రఫీ ఎస్ తర్వాత పెట్టాం. బాయ్స్ ఇస్ ఏ ప్లోరల్ నౌన్ ఇన్ ద పొసెసివ్ కేస్. పొసెసివ్ కేసులో ఈ బాయ్స్ అనేది నౌన్. ఓకే, ద బాయ్స్ బుక్స్ ఆర్ మిస్డ్ అంటే బాలురు పుస్తకాలు మిస్ అయ్యాయి. Pronouns in the subjective case, for example, I, he, she, we, they, who, ఇవన్నిటిని కూడా మనం ఎక్కువగా ప్రొనౌన్స్ ఇన్ ద సబ్జెక్టివ్ కేసులో ప్రొనౌన్స్గా వాడతాం. అలాగే ప్రొనౌన్స్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ మీ, హిమ్, హర్, అస్, దెమ్, హూమ్. సో ఇవన్నీ ప్రొనౌన్స్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ కేస్. సో ద ప్రొనౌన్స్ యూ and it have the same form in both subjective and objective case. So objective case లో కానీ subjective case లో కానీ pronoun you ని you గానే వాడతాం. Okay, thank you friends, thank you for watching. If you like this video, please like and
షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే వెంటనే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. అట్లాగే మరిన్ని వీడియోలు పొందడానికి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.